Nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. ഏണസ്റ്റോ ചെ ഗുവേര, ലോക വിപ്ലവ സ്വപ്നങ്ങളിൽ രക്തനക്ഷത്രമായി ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിപ്ലവകാരി. 1928 ജൂൺ 14 അർജന്റീനയിൽ ജനിച്ചു. 1967 ഒക്ടോബർ 9 ബൊളീവിയൻ കാടുകളിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. CIA ചാരന്മാരുടെ വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്നതുവരെയുള്ള ആ ജീവിതം ലോക ചരിത്രത്തെ തന്നെ രണ്ടായി പകുത്തു. ക്യൂബൻ വിപ്ലവത്തിന് നടുനായകത്വം വഹിച്ചു. ക്യൂബയിലെ മന്ത്രിയായിരിക്കെ അതുപേക്ഷിച്ച് ബൊളീവിയയുടെ മോചനത്തിനായി പുറപ്പെട്ടു. സാമ്രാജ്യത്വത്തിൻ്റെ കാൽച്ചുവട്ടിൽ പിടയുന്ന മാനവരാശിയെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നത് ചെ ഗുവേരയുടെ സ്വപ്നമായിരുന്നു. ഫിസിഷ്യൻ, രചയിതാവ്, ഗറില്ല നേതാവ്, നയതന്ത്രജ്ഞൻ, സൈനിക തന്ത്രശാലി തുടങ്ങി ചേക്ക് ചേരാത്ത വിശേഷണങ്ങളില്ല. പോരാടുന്ന യുവത്വത്തിൻ്റെ പ്രതീകമാണ് എക്കാലത്തും ചെ ഗുവേര. ചെയുടെ പ്രസംഗം സദസ്സിനെ ഇളക്കിമറിക്കുന്നതാണ്. അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ ധീരവിപ്ലവകാരി നടത്തിയ ഓരോ പ്രസംഗത്തിലും തോറ്റു തരില്ലെന്ന ഉശിരൻ മുന്നറിയിപ്പ്. ഒരു തമാശ പറയും പോലെ അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ ചൊല്ലിയ കവിത മനുഷ്യന്റെ വേദനയെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos de un poema de un hombre desesperado. Más o menos, porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. എന്നെ വകവരുത്താം, പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകില്ല. കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് തൊട്ടു മുൻപ് ചെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ലോക പ്രശസ്തമാണ്. ഒന്ന് കരയാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെയാണ് നിറതോക്കിന് മുന്നിലേക്ക് അദ്ദേഹം നെഞ്ചു വിരിച്ച് നിന്നുകൊടുത്തത്. News reports falsely claim he has been killed in battle. Held in a cell with the dead bodies of his comrades, Che Guevara awaits his fate. 12:30 p.m. on October 9th, CIA agent Felix Rodriguez enters the schoolhouse. He was sitting in the bench. I stood in front of him and said, "Commander, I'm sorry, I tried my best." He turned white like a piece of paper. But he composed himself and said, "It's better this way. I should have never been captured alive." And I asked him, if I can send a message, do you want anything for your family? And then he changed and said, then if you can, tell my wife to remarry and try to be happy. Che stood up. He thought that Rodriguez was going to kill him then and there. Felix told me that he then embraced Che as a gesture to a kind of noble enemy, said goodbye, left the room. Rodriguez went out and asked for volunteers. Mario Turan, a young sergeant, steps forward. Came to where he was because I knew he was to be executioner and said, look, don't shoot from here up, shoot from here down because he's supposed to die from combat wound. Turan enters the cell, ready to execute the rebel leader. When he sees Turan entering the room, he knows that this is the man that's going to kill him. You know when you look into your murderer's eyes. He knows he's about to die. When Turan came in,
He said, "Shoot, coward, you're only going to kill a man. In other words, you're not going to kill my ideas." Tehran fired several bursts into Che, and the first seemed to hit his arm. Che fell on the ground and bit his hand hard to avoid crying out. And then Tehran finished him off with another burst, something like 9 bullets that entered his body. October 18th, Fidel announces Che's death to the people of Cuba. When I heard that Che had died, I didn't believe it. I didn't think it was possible. Around the world, people demonstrate in protest against his execution. In death, Che's legend grows. His face has come to be the quintessential icon for youthful defiance of Che the ഒരിക്കൽ status. പറഞ്ഞു, "If you tremble with indignation at every injustice, then you are a comrade of mine." എല്ലാ അനീതിക്കും എതിരായി വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത പോരാട്ടത്തിന് നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ? എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എൻ്റെ സഖാവാകുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷമാണ് ഈ വിപ്ലവകാരി ലോകത്താകമാനം അറിയപ്പെട്ടതും ലക്ഷങ്ങളുടെ വീരകഥാപാത്രമായി മാറിയത്. ബഹുവിധത്തിലാണ് ലോക ജനത ചെയോടുള്ള ആരാധന പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. പാട്ടുകൾ പാടിയും കവിതകൾ ആലപിച്ചും ആൽബങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചും. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hey. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda. People tried to attack him. Once a bomb was thrown and once a woman tried to use a knife. He lives a very dangerous life. Is he worried about this? Usted vive vida muy peligroso, porque la semana pasada en the United Nations en Nueva York, una mujer ha tirado una... What's a knife? Sí, atento, sí. Acento, sí, a usted, ¿no? ¿Me pregunta? Sí, sí. No, ojalá todos los peligros fueran como ese. ഒരിക്കൽ ഒരു പത്രലേഖകൻ ചോദിച്ചു, ക്യൂബയെ 2 പ്രാവശ്യം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമില്ലേ? അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭയം നമ്മെ എങ്ങോട്ടും എത്തിക്കില്ല. Acting as a clown. How about the political situation in Cuba itself? There seems to be quite a bit of trouble there at the moment. 70 army officers were sacked recently and 4 top government officials. What exactly is going on there? Okay, in Cuba ahora las cosas no even bien. Sí, hay muchos disturbios, problemas. ചെ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിൽ തെളിയുന്ന ഒരു ചിത്രമുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തിൻ്റെ ശില്പി ഇന്നും ആവേശപൂർവ്വം അതിൻ്റെ ആദ്യ പ്രതി നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. This, my friend, is the original artwork. It's stored away, so I took it out specially for today. There it is. That's from 1968. That is the overlay that you sent to a printer in those days, showing him where the red goes, where the white goes, and the note says, add yellow by hand in marker, right? And all the instructions along here are all related to what to do, you know. In 1961, I was working as a barman in Kilkee. When I got talking to Shay, he startled me because he said, I'm Irish, I'm Argentinian Irish. Now, I thought he was Cuban, I presumed he was. Announced that I was making this image copyright free because I really believed it should be used for revolutionary purposes, and I still do, right? What I dislike is the crass commercialization of it. I don't mind who uses it for demonstrations or for, you know, standing up for human rights or whatever you like. It's not to be used for cigarette packs like in Italy and France and Germany. I hate that kind of commercial usage of it. I've no problems with some guy running off t-shirts or some Cuban doing it on wood. That's their business. I couldn't care less. What I want to do is reclaim it. So with the help of my son, who's into this big time, I'm going to start a campaign on social media to reclaim the image. It'll literally be reclaim Shay so that it becomes a meaningful image. Ernesto Che Guevara's mausoleum is in Santa Clara. 300 kilometers from the capital, Havana. It was here during the Cuban Revolution that Che led and won a decisive battle against reinforcements sent by train from Havana. Within a day of Che taking Santa Clara, the US-backed dictator Fulgencio Batista fled Cuba and Fidel Castro claimed victory. Che Guevara's remains are housed in the mausoleum along with many of the other guerrilla fighters who died in Bolivia. Beneath the mausoleum is a museum dedicated to Che Guevara. It covers everything from his childhood in Argentina to his death in Bolivia. Almost 5 million visitors from around the world radicalized by the poverty he saw. Che met Fidel Castro, who was in exile in Mexico, and agreed to join his rebel force to fight in Cuba. Initially, he was there as a medic, but soon rose to become a leading military commander. After the revolution, Che Guevara became Minister of Industries, helping launch the agrarian reform. But he quickly tired of his government roles, and shaving off his beard and trimming his hair, he left in disguise to foment revolution elsewhere. Che died trying to lead an uprising in Bolivia, his body buried in a secret grave. Its location was rediscovered in 1997, and Che's remains returned to Cuba. Tens of thousands of Cubans came to pay their respects and lined the 300-kilometer route as his coffin was taken from Havana to Santa Clara. Now, to mark the 50th anniversary of his death, thousands of Cubans will gather at his mausoleum, a tribute to this island's adopted son. Michael Voss, CGTN, Santa Clara, Cuba. ആ മൃതദേഹത്തോടു പോലും അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ക്രൂരത കാണിച്ചാണ് പക വീട്ടിയത്. പക്ഷേ ജീവിച്ച ചേയേക്കാൾ ശതകോടി മടങ്ങായി മരിച്ച ചേ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു. വിപ്ലവകാരിയുടെ ജീവിതം ജനഹൃദയത്തിലാണെന്ന് ചേ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.